So this H plus is acid, whereas this blue is base. This gray is water. So ಇಲ್ಲಿ acid ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎರಡಿದೆ. So this red are acid. This blue is base. So water the pH ಎಷ್ಟಿದೆ? It will be 7. So when I dip this in water, ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು? pH ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7 ಆಯ್ತು. Because both the concentrate, listen, both acid and base are in equal amount. So ಎರಡು equal amount ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. acid ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, base ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, when I take strong acid ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು? ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯೋ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯೋ? ರೆಡ್. ಬ್ಲೂ ಲಿಸನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಲಿಸನ್, ಎವ್ರಿವನ್ ಲಿಸನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ OH. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ A. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ HCl ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ Cl ಮೈನಸ್. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇದು A. ಅದೇ ತರ H2SO4 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, SO4 2 ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೈಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ HNO3. ಸೊ HNO3 ಏನ್ ಬಂತು? NO3 ಮೈನಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್. ಸೊ ಆಸಿಡ್ ಏನಿದೆ? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ pH ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಅರೌಂಡ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಸ್, what should be the pH of strong acid? 0 to 6. Not 0 to 6. Strong acid ಏನಿರುತ್ತೆ? It might be 0. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ 0. It might be 0, 1 or 2. So 0, 1 or 2. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ಲಿಸನ್. So when I dip this, ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 2. Because 2 is also strong acid. So ಈಗ when I take weak acid ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಾಯ್ತು? It decreased. So when you take strong acid, hydrogen ions concentration ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. When you take weak acid, hydrogen ion concentration ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು. So it decreased. So what would be the pH? It will be 5 or 6. 6. Not okay. 7 ಅಂದ್ರೆ neutral. So when I dip, it is 4.5. So it can be 4, 5 or 6. Okay. So when I take strong acid, 2. Weak acid, 4.5. Okay. Next, listen. Now when I take strong base, so ಏನಾಯ್ತು? OH minus ions will be more. So ಇಲ್ಲಿ M plus ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡು ನೀವು ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ OH ಬಂತು and you get Na plus. So this Na plus is represented as M plus. Similarly, potassium hydroxide ತಗೊಂಡ್ರಿ, potassium hydroxide ಅಲ್ಲಿ what did you get? You got K plus and OH minus. So K plus is represented as M plus. OH is responsible for the basic. If there is more OH concentration, it means it is highly basic. So what should be the basic of this? pH ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? What should be the pH? This is strong base. 14. 14. Listen. Listen. Strong base will be having more pH. That means either 14 or 13. So even 12 is also strong base, but strongest base means 14. So now when I take weak base, this blue will be more or less?
Please everyone mute. Mute. So, mute everyone mute. Don't look here and there. So screen notary. When I take weak base, the blue will be more or less. weak base ಅಲ್ಲಿ OH concentration ಜಾಸ್ತಿ less. So when I take weak base, see the change. When I take weak base, blue became less, means OH decreased. The concentration of OH decreased. So when I dip this, it became 9.5, means weak base will be either 8, 9 or 10. So strong will be either 14, 13, 12. So understood, right? So weak base blue concentration, that is OH will be less. When you take strong, OH will be more. So it's the same thing